Hello, Shalom, and welcome to How to Pronounce and Say in Hebrew. In Lesson 11, we learn how to introduce ourselves. And in this video, we can add details about our nationality and the country or state that we came from. Since the world is big, we will start with Europe. Though not all of us is, of course, from Europe, it is important to know these adjectives and the names of these countries or states. Don't worry, we will get to the other continents in the next couple of lessons. So, Europe, and in Hebrew, Eiropa, Eiropa. Nationality, Leom, Leom. So if you want to ask someone what's your nationality, if you're asking a male, you will ask מה הלאום שלך, שלך. And if you're asking female, you will ask her מה הלאום שלך. And of course, if you want to know their country of origin, you will ask them, where are you from? מאיפה אתה? מהיכן אתה? או מהיכן את? מאיפה את? מאיפה? מהיכן. Two options. You remember that אתה is when you're talking to a male and at when you're talking to a female, right? The model is that you say, I am from, and the name of the country of the state, in Hebrew, ani, me, and then you say the name of Eretz Medina, country or state, Eretz Medina. You don't say Eretz and the name of the country. I mean that you say the name of the country. I just want you to learn the words Eretz and Medina. So it's good to know those words. So for example, I'm from Belgium, אני מבלגיה. I'm from Italy, אני מאיטליה. I'm from Malta, אני ממלטה. And you see that in most cases you will find chirik here, me, from me, because originally it was min. The word was mem and nun sofit, but then in Hebrew the nun sofit, we lost it. It's like drop. And instead of this we get a compensation. You see here the gesh and the gesh. But what happens when we have here either otiot ehevi or otiot groniot? Garon is the throat, otiot groniot. We cannot put the gesh with letters of ehevi, aleph, hey, vav, yod, and hey. So the compensation is here. There is tsere. So ani me Italia. We cannot say ani mi Italia. It sounds like weird. And there is no way to put the gesh. But most Israelis, when they pronounce this mem, it usually sounds more like shva, like ani me Belgia. But the correct way is to say ani mi Belgia, ani me Italia, ani mi Malta. And you can also say, instead of ani, if you want to talk about your friend, who, about your sister, she is, he mi Belgia. We learned those words, he, she, it in Hebrew, ani, ata, at, in lesson 13. So, ani mi Belgia, hu mi Belgia, atem mi Belgia, אנחנו מבלגיה. And now you want to introduce yourself, but not from the state, but you want to say the adjective. So we'll start with male. If you are male,
talking about yourself, and if you are female or male, but you're talking about your friend or someone who is male, like אני male, אתה male, הוא male, so the model is אני and then the adjective. In English, as you see, I am, I'm. But in Hebrew, we just say אני and then the adjective. So, people who are from Belgium, אני בלגי. אני בלגי. People from Italy, I'm Italian, אני איטלקי. אני איטלקי. I'm Maltese. Yes, I forgot the E and then I put it. Please don't see that I did that. Thank you. So I'm Maltese, אני Maltesi. So you see that there are difference, like Belgi, we added, it's like the shoresh, Bet Lamed Gimel from Belgia, and we add Yod. Most cases you will find just Yod. But here, Italian, we find here Kof. Why did that happen? So, אני איטלקי, because this was originally in Latin and in Greek. And we got it from those languages. So, אני איטלקי, but that's quite irregular. And here, another something from a foreigner language, sein, because if this is most of the time the model, just yod, why don't we say אני איטלי or אני Malti? Just because. But this is quite irregular. So אני Maltesi. It sounds like I'm a dog, because the dogs are Maltesian. And now the model for female. So if you are female introducing yourself, or if you are male or female introducing females, so אני, את, or he, you add in the end of the adjective taf or hey most of the times. You will see everything. So אני בלגית, so the yod and taf. אני איטלקייה, the dagesh means that there are like two yod, like yod, and the dagesh just make it a double. And hey, אני איטלקייה. And אני מלטזית. Again, the same mistake, and you didn't see that. Thank you. I hope I managed to cover most countries in Europe, and if you find that I missed one or two or more, would you please be so kind and write those names in the comment down below, and I will cover that in the next future. So, I'm from Europe. אני מאירופה. אני מאירופה. I'm European. You have two options. אני אירופי. אני אירופאי. And if you're female, אני אירופית. אני אירופאית. You can say both options. The Academy for the Hebrew language tends to agree more with אני אירופי and אני אירופית, but both are correct. So, if you're from Austria, אני מאוסטריה, אני אוסטרי, אני אוסטרית. Ukraine, אני מאוקראינה, אני אוקראיני, אני אוקראינית. אזרבייג'ן, אני מאזרבייג'ן, אני אזרבייג'ני,
אני אזרבייג'נית. Italy, yes, you know that. אני מאיטליה. אני איטלקי. אני איטלקייה. You see, the tough and ya. Iceland, אני מאיסלנד. אני איסלנדי. אני איסלנדית. Ireland, Republic of Ireland. And a surprise, אני מאירלנד, אבל, but, אני אירי, אני אירית. We don't say, אני אירלנדי, אני אירלנדית. Though if you say that, I think everybody will understand you. And maybe some people say that, but we say that in a short way, like without the land. So it's, land is Eretz, you know, in English. So, אני אירי, אני אירית. And remember this when we come to Finland, all right? Albania, אני מאלבניה. אני אלבני. אני אלבנית. Andorra, אני מאנדורה. אני אנדורי. אני אנדורית. Estonia, אני מאסטוניה. You see the tsare here. אני אסטוני, אני אסטונית. Armenia, אני מארמניה. אני ארמני, אני ארמנית. Bulgaria, אני מבולגריה. אני בולגרי. אני בולגריה. You see the difference here, the dagesh here? It's the sound of double yod, two yod. You see the difference here? Bulgaria, Bulgaria. Bosnia and Herzegovina. אני מבוסניה והרצגובינה. אני בוסני. אני בוסנית. בלרוס. אני מבלרוס. אני בלרוסי. אני בלרוסית. Belgium. Yes, you know that. אני מבלגיה. אני בלגי. אני בלגית. Georgia. אני מגאורגיה. אני גאורגי. אני גאורגית. Germany. אני מגרמניה. אני גרמני. אני גרמניה. So it's like Bulgaria. The sound of two yods, double yods, Germania. But the country is Germania. But the woman is Germania. Denmark. אני מדנמרק. אני דני. אני דנית. So it's like in Ireland. It's a short version, right? We don't say something like אני דנמרקי, אני דנמרקית. We say אני דני, אני דנית. Netherlands. אני מהולנד. אני הולנדי. אני הולנדית. Hungary. אני מהונגריה. אני הונגרי. אני הונגריה. Yes, the land is Hungaria, but the woman is Hungaria. United Kingdom, England, Britain, what is the difference? So many names. So United Kingdom is אני מהממלכה המאוחדת. Kingdom is ממלכה. United is מאוחדת. And together, because ממלכה is female, noun female, מאוחדת. The tough, that implies that this is female, right? אני מהממלכה המאוחדת. Or אני מאנגליה, אני מבריטניה. So, Britannia, Britain, Anglia, England. Right, you understand that. אני אנגלי, אני אנגליה. אני בריטי, אני בריטית. Turkey, אני מטורקיה. אני טורקי. אני טורקיה. Greece, אני מיוון. אני יווני.
אני יווניה. לקסמבורג, אני מלוקסמבורג. אני לוקסמבורגי. אני לוקסמבורגית. לטביה, אני מלטביה. אני לטבי. אני לטבית. ליתואניה, אני מליטא. אני ליטאי. אני ליטאית. ליכטנשטיין, אני מליכטנשטיין. אני ליכטנשטייני. אני ליכטנשטיינית. Since this is modern Hebrew, I'm not sure that people will understand you, and I didn't find this in a dictionary, but this is the logic. But you can always say, I'm a citizen of Liechtenstein. So, אני תושב ליכטנשטיין. Or, אני אזרח ליכטנשטיין. And if you're female, אני תושבת ליכטנשטיין. אני אזרחית ליכטנשטיין. מולדובה, אני ממולדובה. אני מולדובי. אני מולדובית. מונטנגרו, אני ממונטנגרו. אני מונטנגרי. אני מונטנגרית. מונאקו, אני ממונאקו. Again, the same thing. This is the logic to add aleph because it sounds Hebrew. אני ממונאקו, because it ends with an open vowel here. And that's why I added the aleph. אני ממונאקו, and that's why אני מונאקואי. אני מונאקואית. But you can always say, אני תושב מונאקו, אני תושבת מונאקו, אני אזרח מונאקו, אני אזרחית מונאקו. מולטה, אני ממלטה, אני מלטזי, אני מלטזית. North Macedonia, אני ממקדוניה הצפונית. אני מקדוני, אני מקדונית. נורווי, אני מנורווגיה. אני נורווגי, אני נורווגית. סן מרינו, same thing as Monaco. It ends with an open vowel. אני מסן מרינו. I didn't find this in a dictionary, but the logic is that adding aleph, it sounds correct. You know, אני מסן מרינו, אני סן מרינואי, אני סן מרינואית. סלובניה, אני מסלובניה, אני סלובני, אני סלובנית. סלובקיה, אני מסלובקיה, אני סלובקי, אני סלובקית. If you are from Spain, אני מספרד, אני ספרדי, אני ספרדיה. And I'm not into politics here, but since there are some issues in Spain, and this is not my opinion, I just want you to know the words. So if you are from Basque country, אני מחבל הבסקים, אני בסקי, אני בסקית. קטלוניה, אני מקטלוניה, אני קטלוני, אני קטלונית. סרביה, אני מסרביה, אני סרבי, אני סרבית. פולנד, אני מפולין, אני פולני, אני פולניה. Portugal, here you have two options. When I was a kid, we used to say Portuguesi, Portugesit. But nowadays, we tend to just add the yod. So, אני מפורטוגל, אני פורטוגלי, אני פורטוגלית. But you can say Portuguesi and Portugesit. Both are correct. Remember that I told you to remember Ireland, like אני אירי. So here, Finland. Finland, אני מפינלנד,
אני פיני, אני פינית. The short version. Czech Republic. אני מצ'כיה, אני צ'כי, אני צ'כית. France. אני מצרפת, אני צרפתי, אני צרפתייה. Kazakhstan. So, those two things, first of all, אני מקזחסטן. And then, if you live in Kazakhstan, אני קזחסטני, אני קזחסטנית. But ethnicity, אני קזחי, אני קזחית. Cyprus. אני מקפריסין, אני קפריסאי, אני קפריסאית. Croatia. אני מקרואטיה, אני קרואטי, אני קרואטית. Vatican City. אני מקריית הוותיקן. So we can say that, we can write this with tet, but sometimes you will find this with taf. The Academy for the Hebrew Language advised to write this way. And I looked in the dictionary and even in English how to call someone who lives in the Vatican City, a citizen of the Vatican City, what his nationality is. And I haven't found an answer even in English. So it's always like, I'm a citizen of the Vatican City. Maybe it's too long and they are too small, like it's a small place. So, אני מקריית הוותיקן. Romania. אני מרומניה, אני רומני. אני רומניה. Russia. אני מרוסיה, אני רוסי, אני רוסייה. Sweden. אני משוודיה, אני שוודי, אני שוודית. Switzerland. Two options. אני משוויץ, אני משוויצריה. אני שוויצרי, אני שוויצרית. And the bonus. Scandinavia. אני מסקנדינביה, אני סקנדינבי, אני סקנדינבית. Scotland and Wales, right? אני מסקוטלנד, אני סקוטי, אני סקוטית. Wales. אני מווילס, אני וולשי, אני וולשית. That was Europe, and in the next couple of lessons we will continue to tour the world and learn more new places and more new adjectives. I know that this is quite a lot of new words, a lot of work to memorize everything, and I identify with you since I learned Japanese. But, you know, we will do this. We can make it. And until next time, lehitraot. And I will see you in the next video.